Once Upon a Time, written by Gabriel Okara. This is the line by line analysis of the poem. Once Upon a Time is a free verse poem that focuses on a father's attitude to cultural change and times past. Before the incoming Western culture affected the native African way of life, in the poem, the man, presumably a father, addresses the son, telling him in a rather nostalgic manner how things used to be. People were different back then, more genuine, it seemed. And when and that is what the speaker would like to do now, rather to restore the world if he can only learn from the youngsters. Back then, people weren't after your money. They could look to you in the eye and smile real smiles. But nowadays, although the smiling teeth are on show and they will shake your hands, all they want to know is your financial status. And so the poem progresses. In early stanzas, revealing more on the negative changes that have occurred during the father's lifetime. He is old enough to have watched decent human standards drop to the wayside as Western ideals, especially the capitalism, gradually took over. The speaker wants to relearn from that it is untamed son, how to laugh and to be genuine again. It is rather a pathetic plea coming from the adult to the youngster. For what can the sun realistically do? Can the clocks put back? Can an ancient culture be retrieved from the overwhelming modern culture? This is the short introduction to Gabriel Okara's Once Upon a Time. The major themes that the poem deals is lost innocence of an adult life. The society changes, the cultural shifts, the loss of values and capitalism. Now we will move on to the line by line analysis of the poem Once Upon a Time, written by Gabriel Okara. Once upon a time. Once upon a time, son, they used to laugh with their hearts and laugh with their eyes, but now they only laugh with their teeth, while their eyes blocked cold eyes search behind my shadow. There was a time indeed they used to shake hands with their hearts, but that's gone, son. Now they shake hands without hearts, while their left hands search my empty pockets. Feel at home, come again, they say. And when I come again and feel at home once, twice, there will be no thrice. For then I find doors shut on me. So I have learnt many things, son. I have learned to wear many faces, like dresses. Home face, office face, street face, host face, cocktail face, with all their confirming smiles, like a fixed portrait smile. And I have learned too to laugh with only my teeth, and shake hands without my heart. I have also learned to say goodbye when I mean good riddance, to say glad to meet you without being glad, and to say it has been nice to talk to you after being bored. But believe me, son, I want to be what I used to be when I was like you. I want to unlearn all these muting things. Most of all, I want to relearn how to laugh, for my laugh in the mirror
shows only my teeth like a snake's bare fangs. So show me, son, how to laugh. Show me how I used to laugh and smile once upon a time when I was like you. What a beautiful poem, isn't it? Now we will move on to the line by line analysis of this poem, stanza wise. Look at the first stanza. Once upon a time, son, they used to laugh with their hearts and laugh with their eyes, but now they only laugh with their teeth, while their eyes block cold eyes, search behind my shadow. The first line suggests that this poem is going to be based on a story. Is a kind of story or a fairy tale? The speaker is addressing to his son. So, this is something told by a father, and he is explaining things what it used to be. How people they used to laugh with their hearts and eyes back in the past. In contrast, nowadays laughter is more to shown in teeth, and the eyes are cold and looking for something other than the real person. So already the present is being judged by the past, and from that we can gather from the first 6 lines the speaker refers or prefers to attitudes of the people from the past. There is a feeling that negative change is there. ഒരു കഥ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു പിതാവ് തൻ്റെ മകനോടായി ഒരു കഥ പറയുന്നത് പോലെയാണ്, ഒരു പഴങ്കഥ പറയുന്നത് പോലെയാണ് ഈ കവിത ആരംഭിക്കുന്നത്. ഒരിടത്തൊരിടത്ത് മകനെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ. അന്നൊരു കാലത്ത് ഞങ്ങൾ ചിരിക്കുമായിരുന്നു. ചിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുറന്നുകൊണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ചിരിച്ചിരുന്നത്. കണ്ണുകളിൽ ആ ചിരി പ്രകടമായി കാണുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആളുകൾ ചിരിക്കുന്നത് പല്ല് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ആ ചിരിയുടെ സ്വത്വത്തെ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പുഞ്ചിരിയാണ് ഇന്ന് ആളുകളുടെ മുഖത്തുള്ളത് എന്ന് പറയുകയാണ് ആ പിതാവ് തൻ്റെ മകനോടായിട്ടുള്ളത്. ഐസ് ബ്ലോ കോൾഡ് ഐസ്, തണുത്തുറഞ്ഞു പോയ തണുത്ത് വിറങ്ങലിച്ചു പോയ കണ്ണുകളാണ് ആ ചിരിക്കുന്ന മുഖങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം കാണുന്നത്. തൻ്റെ ഷാഡോയ്ക്ക് പിറകിലേക്ക് അദ്ദേഹം നോക്കുകയാണ്. അവർ അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്നവർ നോക്കുകയാണ് എന്തോ തിരയുന്നതായി. Now we are moving on to the second stanza. There was a time indeed they used to shake hands with their hearts, but that's gone, son. Now they shake hands without hearts, while their left hands search my empty pockets. Here the art of shaking hands has been changed. The past, a greeting was genuine. A person welcomed for who they were, but nowadays people shake hands with one eye on your status, especially your financial status. People are no longer genuine, warm towards others. People are on the make, wanting to get something from you. ഈ വരികളിൽ, രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാൻസയിലെ ഈ വരികളിൽ അദ്ദേഹം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഒരാൾ മറ്റൊരാളോട് ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, മുന്നിലേക്ക് വന്ന് കണ്ടുമുട്ടുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും പരസ്പരം കൈകൾ ചേർത്ത് ഷേക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അതിലും അവർ ഹൃദയത്തോടു കൂടി ചേർത്ത് ആ സ്നേഹപ്രകടനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അത്തരത്തിൽ ഷേക്ക് ഹാൻഡുകളെല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ കാലമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മകനെ എന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു വിഷമത്തോടെ തൻ്റെ മകനോടായി പറയുകയാണ്. ഇന്നവർ കൈകൾ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഷേക്ക് ഹാൻഡ്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു തരിമ്പ് പോലും അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഒരു കൈകൊണ്ട് ഷേക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുക്കുമ്പോഴും മറ്റൊരു അവരുടെ കണ്ണുകൾ നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് നീങ്ങുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് എത്രയുണ്ട് എന്ന് അന്വേഷിക്കുവാനാണ് അവരുടെ കണ്ണുകൾ എപ്പോഴും തിരയുന്നത്. അതല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തിയെ അതുപോലെ തന്നെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥ അവരിൽ നിന്നും നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. Now we are moving on to the third stanza. Feel at home, come again, they say. And when I come again and feel at home once, twice, there will be no
thrice. For then I found doors shut on me. In this stanza, he says, people invite you round to their homes, making out as if you are important to them. But if you don't measure up socially, your status isn't quite right. You are not invited again. The alienation continues. People nowadays are artificial and fickle because of the change in culture. ഒരു പുതിയൊരു വ്യക്തി തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്ന വാക്യമാണ് ഫീൽ അറ്റ് ഹോം. ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമായി കരുതൂ, ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കുടുംബം പോലെ കാണൂ എന്നെല്ലാം. വീണ്ടും വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവരെ യാത്രയാക്കുന്നതും. ഇതെല്ലാം അവർ പറയുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒരിക്കലും അത് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല എന്ന് ഗബ്രിയൽ ഒക്കാര അല്ലെങ്കിൽ ഈ കവിതയിലെ ഫാദർ സണ്ണിനോടായി അല്ലെങ്കിൽ മകനോടായി പറയുകയാണ്. അവർ ഒരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ 2 വട്ടം ഒക്കെ ഇതേ വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങളോടായി പറഞ്ഞിരിക്കാം. പക്ഷേ 3-ാം വട്ടവും നിങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ ഇതുപോലെ തന്നെ പറയണമെന്നില്ല. ഇറ്റ് ഷോസ് അല്ലേ, ആളുകളെ അവരുടെ സമ്പത്തിൻ്റെ ഘടനയനുസരിച്ച് അവരുടെ ജീവിത നിലവാരത്തിനനുസരിച്ച് അളന്നു തൂക്കിയാണ് പലപ്പോഴും ബന്ധങ്ങളെല്ലാം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ആ ബന്ധങ്ങളിൽ, അത്തരത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ബന്ധങ്ങളിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അടിത്തറയും ഉണ്ടാകില്ല. ഒട്ടും സ്നേഹം നിലനിൽക്കാത്ത ബന്ധങ്ങളാണ് അവയെല്ലാം എന്നെല്ലാം വരച്ചു കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള പദങ്ങളും ഈ കവിതയുടെ ശൈലിയും ആ രീതിയിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. Now we are moving on to the 4th stanza. So I have learned many things, son. I have learned to wear many faces, like dresses: home face, office face, street face, host face, cocktail face, with all their confirming smiles, like a fixed portrait smile. In the first 3 stanzas outline the speaker's perception of changing culture and attitudes and values in his country. The 4th stanza describes how the speaker himself had changed and learned in order to comply. He uses a comparison, faces to dresses, right? He highlights the various personas he took on, all the white smiling. He represents us to face affixed to various places and situations is highly visual. ഈ 4-ാമത്തെ സ്റ്റാൻസയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ആ പിതാവ് തൻ്റെ പുത്രനോടായി പറയുകയാണ്, ഞാൻ പല കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചെടുത്തു. ഇക്കാലം അത്രയും ജീവിച്ചതിൻ്റെ ആ ജീവിതം അനുഭവങ്ങൾ കാരണം താൻ പഠിച്ചെടുത്ത ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് തൻ്റെ മകനോടായി പറയുകയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പേർട്ടാണ് പുതിയ പുതിയ ഫേസ് മാസ്കുകൾ മുഖത്തേക്ക് അണിയുന്നതിൽ. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഡ്രസ്, ഒരു ഉടുപ്പ് ധരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ലാഘവത്തിൽ ഞാൻ മുഖംമൂടികൾ മാറി മാറി അണിയുവാൻ കെൽപ്പുള്ളവനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. എനിക്ക് വീട്ടിലൊരു മുഖം, ഓഫീസിലൊരു മുഖം, പുറത്ത് നടക്കാനിറങ്ങുമ്പോൾ മറ്റൊരു മുഖമാണ് എനിക്ക്. വിരുന്നുകാർ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് മറ്റൊരു മുഖമാണ്. കൂട്ടുകാർക്കൊത്ത് ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് മറ്റൊരു മുഖമാണ്. പലതരത്തിൽ ചിരിക്കുവാനും എനിക്കിപ്പോൾ സാധിക്കും. കൃത്യമായി ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിരിക്കാറ്. അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ പലരും എടുത്തണിയേണ്ടി വരുന്ന മുഖംമൂടികളെക്കുറിച്ചെല്ലാം അദ്ദേഹം ഇവിടെ തുറന്ന് തൻ്റെ മകനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഈ 4-ാമത്തെ സ്റ്റാൻസയിൽ. I hope it is clear. Shall we move on to the 5th stanza? Okay. And I have learned too to laugh with my only my teeth and shake hands without my heart. I have also learned to say goodbye when I mean good riddance, to say glad to meet you without being glad, and to say it has been nice talking to you after being bored.
In this stanza, he also has become adept to the heartless handshake and hollow toothy smile. Plus, he knows how to deceive people with his farewell and welcomes and false politeness. Basically, he says that he has become an integral part of this new culture. It's been quite an education for him. So, ഇതിലെ പിതാവ് തൻ്റെ മകനോടായി പറയുകയാണ്, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പേർട്ടായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. എന്തിൽ? തങ്ങൾ പരസ്പരം ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഹാൻഡ് ഷേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ തൻ്റെ ഹൃദയം തുറന്നുകൊണ്ട് ചിരിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ, വെറുതെ പല്ല് മാത്രം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ചിരിക്കുവാൻ, ഹൃദയം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് തുറന്ന് ചിരിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ഞാൻ ട്രെയിൻഡായി കഴിഞ്ഞു. എനിക്കിപ്പോൾ ഗുഡ് ബൈ, വീണ്ടും കാണാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഗുഡ് ബൈ പറയാൻ കഴിയാതെ, ഇനി വരരുത് എന്ന് ഒരു ധ്വനി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഗുഡ് ബൈ പറയുവാൻ ഞാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങളെ കണ്ടതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് എന്ന് തീരെ സന്തോഷമില്ലാതെ പറയുവാനും ഞാൻ പഠിച്ചു. ബോറടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് എന്ന് അയാളോട് നുണ പറയുവാൻ ഞാനിപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇത്തരത്തിലാണ് ആ ജീവിതശൈലിയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ, സത്യസന്ധമല്ലാത്ത പ്രതികരണങ്ങൾ കൊടുക്കുവാൻ ഞാനിപ്പോൾ തീർത്തും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് തൻ്റെ മകനോട് പറയുന്ന ഒരു പിതാവിനെയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. We have 2 more stanzas. But believe me, son, I want to be what I used to be when I was like you. I want to unlearn all these muting things. Most of all, I want to relearn how to laugh. For my laugh in the mirror shows only my teeth like a snake's bare fangs. This is the 6th stanza. ഇവിടെ ആ പിതാവ് മകനോടായി പറയുകയാണ്, മകനെ നീ വിശ്വസിക്കണം. എന്തെന്നാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഒരു നിലയിലായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒരു നാൾ നിന്നെപ്പോലെ തന്നെ ഇന്നസെൻ്റായി ചിരിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാൻ. ഇന്ന് ഞാൻ അതെല്ലാം മാറ്റി നിന്നെപ്പോലെ തന്നെ ചിരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ പുഞ്ചിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ പല്ലുകൾ മാത്രമാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. പണ്ട് ഞാൻ മനസ്സ് തുറന്നു ചിരിക്കുമായിരുന്നു. അത്തരത്തിലൊന്നും ചിരിക്കുവാൻ ഇന്നെനിക്ക് കഴിയുന്നതേയില്ല. ഇന്നങ്ങനെ ചിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സർപ്പത്തിൻ്റെ ആ ദംഷ്ട്രകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ കോമ്പല്ലുകളാണ് എനിക്ക് കണ്ണാടിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. Now, the last stanza or the 7th stanza. So, show me, son, how to laugh. Show me how I used to laugh and smile. Once upon a time when I was like you. This is the 7th and the last stanza. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മകനെ, നീ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരൂ പണ്ട് ഞാൻ ചിരിച്ചതുപോലെ. ആ മനസ്സ് തുറന്നുള്ള പുഞ്ചിരി എനിക്ക് കാണിച്ചു തരൂ. പണ്ട് ഞാൻ നിന്നെപ്പോലെ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചിരിച്ചതെങ്ങനെയാണോ ആ പുഞ്ചിരി നീ ഒരിക്കൽ കൂടി എനിക്ക് കാണിച്ചു തരൂ. ദിസ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് stanza or the 7th stanza. I hope you loved the poem. The tone of Once Upon a Time is nostalgic and perhaps a little ironic too. Clear? The speakers dearly wishes to relearn how to smile, a genuine smile again, how to laugh without pretensions. But will he really able to learn from his youngster? The speaker is earnest. He clearly wants to get back to a time he perceives as pure and innocent and good in the African culture before the Western values crept and took over. This is the beautiful poem Once Upon a Time, written by Gabriel Okara.
Now we will discuss the literary poetic devices used in Once Upon a Time. There are many literary devices beautifully portrayed by Gabriel Okara. The first one we are going to discuss is alliteration. When two or more words close together in a line begin with the same consonant creating different sounds is called alliteration. കവിതയിലുടനീളം ഗബ്രിയേൽ ഒക്കാര ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പോയറ്റിക് ലിറ്ററി ഡിവൈസസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലൊന്നാമതാണ് അലിട്രേഷൻ. അലിട്രേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ കവിതയിൽ വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. അവിടെ നീല നിറത്തിൽ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. There are some examples given from the poem in blue color. Hands without hearts, these muting things, so show me, son, when I was. Here we will see the repeating sounds. In the first example we have her sound, hands without hearts. In the second example, these muting things, the sound, the sound, these muting things, so show me, sound, so show me, son, sound is repeated. When I was, sound is repeated. When I was, that is alliteration. ഒരേ കോൺസണന്റ് സൗണ്ട് ആ ലൈനുകളിൽ റിപ്പീറ്റായി അടുത്തടുത്ത വാക്കുകളിൽ കാണപ്പെടുമ്പോഴാണ് അലിട്രേഷൻ എന്ന പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് വരുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, hands without hearts, her sound. These muting things, the sound is repeated. So show me, son, sound is repeated thrice. So show me, son, sound. സൗണ്ട് ആണ് ഷോയിലുള്ളത്, എന്നാൽ അവിടെ സോവും സണ്ണും ഉണ്ട് അല്ലേ. സൗണ്ട് ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ്. വെൻ ഐ വാസ്, sound, when I was. Clear? That is alliteration. The second literary device is assonance. When two or more words are close together in a line and having similar sounding vowels, again creating different sounds, that is assonance. Sona or sound is the central theme. When two or more words are close together in a line and have similar sounding vowels. In alliteration we have consonants. This is vowels. The first example is once a time, son. The second example is like a fixed portrait smile. Third example is was like you, I want. Clear? In alliteration we say about consonants. In assonance we concentrate more on similar sounding vowels. Clear? Okay. The third poetic device appears here is caesura. Caesura means a breaking in a line where the reader pauses, usually through punctuations. Here some break in line happens അല്ലേ. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പോസ് വരുന്നുണ്ട്, ഒരു അബ്രപ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. അതെവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫീൽ അറ്റ് ഹോം, ഒരു എക്സ്ക്ലമേറ്ററി മാർക്ക് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫീൽ അറ്റ് ഹോം, അവിടെ നമ്മൾ പോസ് ചെയ്യണം. കം അഗെയിൻ, അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് വരുന്നത്. സെഷോറ മീൻസ് എ ബ്രേക്ക് ഇൻ എ ലൈൻ. അവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക് വരികയാണ്. ഫീൽ അറ്റ് ഹോം, ദർ ഇസ് എ ബ്രേക്ക്. കം അഗെയിൻ, ദർ ഇസ് അനദർ ബ്രേക്ക്. Just like that, another example is they say, and when I come, they say, there is a pause, and when I come, there is another line appears. Clear? അത്തരത്തിൽ ഇടയ്ക്കൊരു പോസ് വരുമ്പോഴാണ് സെഷോറ എന്ന പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. Now we have enjambment in this poem. What is enjambment?
when a line runs on into the next with no stop or pause, maintaining the sense. For example, the first two lines in this stanza. Please look at the first two lines. And I have learned too to laugh with only my teeth and shake hands without my heart. The line is continuing without any pause. അല്ലേ, അവിടെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫുൾ സ്റ്റോപ്പോ കോമയോ ഒന്നും കൊടുക്കാതെ ആ കംപ്ലീറ്റ് ലൈനുകൾ അതുപോലെ തന്നെ പോവുകയാണ്. അല്ലേ, 3 വരികളിലായി ആ ലൈനുകൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ത്രൂ എഴുതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതിനെയാണ് എൻജാംമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും അവസാനം ചിലപ്പോൾ 1, 2, 4, 5 വരികൾ കഴിഞ്ഞൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് വരുന്ന രീതിയിൽ കവിതകൾ എഴുതാറുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഒരു ലോങ് ലൈനുകൾ വരുമ്പോഴാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ലോങ് ലൈനുകൾക്ക് ശേഷം മാത്രം ഒരു പോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഒക്കെ വരുന്ന വരികളെയാണ് നമ്മൾ എൻജാംമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? Now another poetic device used in this poem is simile. What do you mean by simile? When something is compared to a different thing using the words like or as. അല്ലേ, ലൈക്ക് എന്ന പദമോ അല്ലെങ്കിൽ ആസ് എന്ന പദമോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നിനെ മറ്റൊന്നുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സിമിലി എന്ന പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് കവിതകളിൽ വരുന്നത്. അല്ലേ, ഈ കവിതയിലും അതുപോലെ ഗബ്രിയൽ ഒക്കേറ പല സിമിലീസും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. I have learned to wear many faces like dresses, with all their confirming smiles like a fixed portrait smile, like a snake bare fangs. These are the 3 examples from the poem. ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? I have learned to wear many faces like dresses. ഞാൻ പല മുഖങ്ങൾ എടുത്തണിയാൻ പഠിച്ചു. എങ്ങനെ? Just like dresses. വസ്ത്രമണിയുന്നതുപോലെ മാസ്കുകൾ, പല പല മുഖങ്ങൾ എടുത്തണിയുവാൻ ഞാൻ പഠിച്ചു. ഏതുപോലെ? വസ്ത്രങ്ങൾ പോലെ. അവിടെ ലൈക്ക് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് സിമിലിക്ക് എക്സാമ്പിളാണ്. രണ്ടാമത്തെ ലൈന് നോക്കുക. വിത്ത് ഓൾ ദെയർ കൺഫേമിംഗ് സ്മൈൽസ് ലൈക്ക് എ ഫിക്സഡ് പോർട്രേറ്റ് സ്മൈൽ. സോ ഹീ സ്മൈലിംഗ്, എ കൺഫേമിംഗ് സ്മൈൽ, like a fixed portrait smile. So there is also a usage of like in that line. Clear? And the third example, like a snake's bare fangs. He is smiling like snake's bare fangs. അല്ലേ, അവിടെ ചിരിക്കുമ്പോൾ പല്ലുകൾ തെളിഞ്ഞു കാണുന്നത് എന്തിനോടാണ് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ലൈക്ക് എ സ്നേക്സ് ബെയർ ഫാങ്സ്. സർപ്പത്തിൻ്റെ പല്ല് പോലെയാണ് ഞാൻ ചിരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ എന്ന് കാണിക്കാനാണ് അവിടെ ലൈക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിൽ ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആസ് എന്ന വാക്കെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നിനെ മറ്റൊന്നുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പോയറ്റിക് ഡിവൈസിൻ്റെ പേരാണെന്ത്? സിമിലി. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്. താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ്. I hope you enjoyed the poem Once Upon a Time, written by Gabriel Okara. Thank you.